before his bonus time started. Now he's up to 37 with 30 seconds to go. And he just keeps cranking them. 38 now. 39. And there goes number 40. That's the best so far in round one of the Home Run Derby. Only guys that came close were Luis Robert Jr. and Rushman from the Baltimore Orioles with 28. 41 for Julio. Just a stellar performance in that first round. So Julio's opponent is the two-time champ from the New York Mets, Pete Alonso, who's kind of struggling in the first round here after Julio put up those 41. Alonso with a minute left in his primary time. Only with 11. 1 minute. Now 13. I believe no matter what, he gets 30 seconds of bonus time. Seconds left for Pete Alonso. Still with only 15, there's no way he catches Julio. No way. Does not happen. I mean, look at that. There's just no way. 17 home runs, 15 seconds left. Down to 10. So this is Alonso's bonus time. He's got 15 seconds and only 21 home runs. There's no way he catches Julio. It's not even physically possible. 5 seconds to go. Hopefully you're able to hear the voice of the great Tom Hutler, who I was privileged to work with for many years, the voice of T-Mobile Park, announcing that Julio Rodriguez with that 41 had the best single-round performance of the Home Run Derby ever. So after putting up 41 in the first round, Julio's kind of struggling in the second round. Yeah, looks like he's only going to end up with 16 in the second round. Vlad Guerrero, his opponent for this round, still to come. Of course, I forgot about Julio's 30 seconds of bonus time.
15 seconds. 15 seconds left. Vlad Guerrero Jr.'s up to 18. 10, And he gets another 60 seconds. So the odds of Julio hanging on in round 2 are pretty slim. Yeah, he needs one more to beat Julio. Yeah, so Vlad Guerrero got his one home run and he'll advance to the next round. Julio Rodriguez and the Mariners out. Julio, did you have a goal in mind for that first round? I mean, definitely. I feel like I just wanted to. That was the opportunity, basically the first opportunity that I had. I wanted to live in the moment and kind of be able to give a show to the Mariners fans and just kind of give my all. And for that second round, I was just. But yeah, it was fun. It was fun. Julio, I was just going to say, it's the easy question, but we were just watching you have a smile on your face the whole time. Man, how fun was that? Oh, man, it was electric. It was electric. Just like the fact that we were out here and the whole crowd was into it and they were supporting me and all that. I feel like it meant the world for me. I really enjoyed it, and I hope they enjoyed it too. When you're in a groove like that in the first round and it seems like every ball you hit is going out, what's that feeling like? And can you take us through just the emotions of that first round? I mean, I definitely felt it felt really good just because the whole crowd got going. And every time I would hit ball after ball out, it definitely felt really good. It felt really good that the whole crowd was in. Hey, Luke, when did you find out that you set a record in the first round? Yeah. Yeah, right now is now when you're finding out? Yeah. How do you feel? You set a record for the most home runs in a single round in the Derby. That's pretty good. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a Vlade en esa última ronda, dos dominicanos en un escenario tan grande? De verdad que se siente muy bien, de verdad, de poder compartir el escenario con él. Me siento muy contento de que él pudo llevarse el trofeo también, porque se lo llevó para el patio. De verdad que me siento muy contento por él. Here, rough strike time. Okay, Julio, so you were tired in the second round. What did it feel like in now that you kind of... I feel like your mind is there, but your body is not. That's the best way to explain it. Julio, could you sort of describe your mindset during that first round and what it was like to hear everybody chanting your name and players rooting for you and all that? Like I said earlier, it definitely felt really exciting that the whole crowd was in it, and I feel like my whole goal, as soon as I stepped on the field, was just to give a show to the crowd. Just give them something that they will enjoy, and I hope that they enjoy my performance out there. Julio, did that first round live up to your expectations for just the atmosphere and just the city of Seattle cheering for you? Definitely did. And I was really happy with it, really happy with the energy that the fans brought. Julio, obviously, we just talked about how fun that was, but there's more to come. I mean, how exciting is it that you had a blast tonight, and then there's the actual All-Star game coming up tomorrow? Really excited because I know they're going to keep bringing the energy, and I know how this fan base is. So I'm excited to see them again tomorrow. Julio, what was some of the advice that you got from people down there? We saw Vlad talking to you, we saw Ken Griffey Jr. talking to you. What was it like to hear from all of them? It definitely was really good. You know, just to be able to talk with them, talk about baseball. And he told me to catch before the derby. He told me to catch the ball a little bit out front, and that's what I did in that first round. Julio, por aquí, a tu derecha. Aquí. Julio, después de esa primera ronda, y disculpa si lo dije más temprano, pero ¿te dijo algo Pete Alonso después de eso? Y si te dijo qué fue. Bueno, que él estaba sorprendido, y de verdad que él me dijo que what a show, como que tremendo trabajo. Julio, para
Grandes de los Deportes. Me gustaría saber tu valoración otra vez más por Rami Peña lanzándote y seguro que te la puso bien fácil. No, el mejor, de verdad. Siempre tenemos esa buena química, esa buena comunicación y esa buena tirada. Como digamos. Julio, did you take anything from last year's experience in the Derby and in terms of it teaching you something about how to approach it this year? I feel like just like being part of it, being part of it. I feel like I've never done a derby before. Unless it was just with my friends just messing around, but just being part of it, being part of the derby the whole time in the sequence, just felt like I've been there before. That's kind of what it took. Hola Julio, Adelaida de República Dominicana. Te cansaste mucho en la primera ronda después de 41 cuadrangular, lucías en la segunda ronda un poquito agotado. ¿Qué te crees? No, de verdad que tomó mucha de mi energía, pero eso es parte de la competencia. We'll take one or two more for Julio. There are empty seats. Please fill in at the tables or anywhere else. Here. Julio, earlier this morning you got to say thank you to some friends who have supported you through this T-Mobile and Gatorade among them. How does having some of that support and the support of the league help build confidence to do things like you just did out there today? It was definitely great to be able to have a nice little breakfast with them and just kind of be able to say thank you to everybody that supported me, that believed in me, and basically are trying along with this road with me. Julio, no todo el mundo que ha podido, o sea, especialmente como novato todavía, como quien dice, aún no eres veterano, has logrado tanto. ¿Tú has podido asimilar todo lo que tú estás logrando en poco tiempo? O sea, el año pasado también estuviste aquí y ahora otra vez. ¿Cómo te digo? De verdad que esto es muchísimo más de lo que yo imaginé que se iba a hacer cuando yo llegué a la Grandes Ligas. Y de verdad que me siento muy contento y agradecido y bendecido también por Dios y todas las cosas que ha puesto en mi camino. Pero de que yo me imaginé todo esto, si te digo que sí es mentira. ¿Cómo mantienen los pies en la tierra? Bueno, manteniéndome con mi familia, manteniéndome con mi mismo grupo, manteniéndome con la gente que estuvieron ahí conmigo, que me conocen como yo soy, como Julio es. Y yo digo que esa ha sido la mayor parte para mí, poder mantenerme con la misma gente que no vieron que hacer. Julio, Michelle Liendo para Michitime, felicidades por tu participación. Quiero hacerte dos preguntas. La primera, el significado, ¿no?, de saber todas esas sensaciones que causas en esta ciudad. La gente te ama, tus fotos están en todas partes en la ciudad. No sé si tenías eso en cuenta, que te vemos en los autobuses, en las paradas de los autobuses y en todas partes. Eso por primera. Y la segunda pregunta es el significado de saber que un compatriota tuyo de la República Dominicana se queda con este certamen del Home Run Derby. De verdad que a mí me siento de verdad bien contento por el apoyo de la ciudad, que siempre están ahí conmigo a través de la buena y la mala. De verdad que me siento muy contento por el apoyo que ellos siempre me muestran y me siento muy contento por radio. No estaban hablando y jodiendo antes del derby y de verdad que nosotros dijimos vamos a disfrutarlo ya, que gane el mejor y ya, eso fue lo que pasó. De verdad me siento muy contento por él y se quedó en el patio. Julio Alfred Álvarez aquí con la base llena. Aquí, hablando de ti. Julio, ¿qué mensaje le pueden mandar a Vladimir Guerrero Jr. después de haber ganado? Y fuera de Vladimir, ¿quién fue el competidor que más te impresionó? Bueno, me sabe para hablar y él lo sabe, yo se lo dije ahí en el terreno, de verdad que me siento muy contento por él, que él ha podido ganar, que fue un tremendo show, de verdad que él montó ahí, él se lo merece. Y el que más me sorprendió, sinceramente, fue Adley Rutschman. En la manera que él vino, empezó a la izquierda ahí, empezó morrón y después vino a la derecha y entonces siguió dando su morrón. De verdad que me sorprendió él, yo digo que a toda la fanaticada. Hey,
everyone. We're here with the Home Run Derby champion, Vladimir Guerrero Jr. Congratulations on the championship. We will open for questions. Please raise your hand if you have a question. We do have microphones, and please wait for a microphone before you ask your question. We're going to start here in the front, in the white. Yes. Muchas gracias. Vladimir, primero, muchas felicidades. Segundo, ¿qué se siente convertirte en la primera pareja de padre e hijo en ganar un home run derby? Se siente muy bien, obviamente. Desde pequeño siempre soñé con esto y gracias a Dios lo logré. ¿Te cansaste mucho? Claro, estoy cansado. Vlad, ¿qué recuerdo traes? Porque mi pregunta iba muy de la con la de Adelaida. Pero ¿qué recuerdo traes de ese 2007 cuando ganó tu papá y tú estabas ahí en el terreno con él, siendo niño, y ahora ganarlo tú aquí? Bueno, yo creo que el recuerdo que traigo es el trofeo, que me lo llevo porque eso es lo único, obviamente. O sea, estaba muy pequeño para recordarme sobre eso. Over on the left. Hola, Vladimir. Para grandes en los deportes, yo quiero más desde tu perspectiva como nieto, como hijo, como sobrino, ¿qué tan reconfortante es brindarle esto a tu familia? No por las expectativas que tengan de ti sobre pelotero, sino por el esfuerzo que han puesto en criarte y en formarte como ciudadano de bien. Bueno, yo creo que obviamente, primeramente gracias a Dios, ¿sabes? Y después gracias a mi familia. Si mi familia no me hubiera empujado a hacer este derby, no tuviera este trofeo ahora mismo. Y yo creo que yo soy la persona que cuando la familia me dice algo, siempre pasa algo bueno. Y tenían 2 años diciéndome, dije, bueno, vamos a hacerlo este año. Y gracias a Dios. You know the strength and the power it takes to homer. What impresses you about what Julio Rodriguez did in the first round? Bueno, yo hablé con Julio, ya yo sabía que iba a hacer eso. Yo hablé con Julio antes del calentamiento y se le veía que él quería ganar. Se le veía que él quería poner un buen show para allá y lo pudo hacer. I knew he was going to do that before that. We talked before that, and you could tell that he really wanted to win. I mean, he put a lot of work in this, and you know, it happened. So, but he really wanted, and came out on top. On the back. Nadie es séptimo dominicano en ganar porque era un derby. Tu padre lo hizo en 2007. Para ti ahora mismo, República Dominicana, el producto que le queda de Latinoamérica, ¿cómo te sientes en este momento? Bueno, ahora mismo me siento cansado, pero me siento contento, obviamente. Yo creo que todo el trabajo que yo pongo, el trabajo que hacemos, confiando en los coaches, yo creo que uno se siente muy contento de estar aquí. The next one, me? Basically, on all the Spanish questions, basically his answers are, we're talking about that he's here because his family asked him to be here. For the last 2 years, they've been asking him for him to be able to do it again. And he agreed, and he won. So he's very thankful for all the support that he got from his family. His cousins were down here, his teammates were down here, but he's very happy for all that. Thank you, sir. Jeff over here on the right. Vlad, in 2019, you set the record with 40 home runs, but did not win the Derby. Is it more fun to have an enormous round where you set a record, or to win the whole thing? En el 19, en el round por Peter récord con 40, quiere saber si es más divertido tener un round así, romper el récord, o ganar el Derby. Ganarlo, obviamente, no importa, yo di 91 ron y perdí, pero ahora creo que di 70 y gané. Definitely to win. You know, I mean, back in 19, I hit 91 homers and I lost. I think it was like 60 something tonight, and I came on top. All the way on the left. Aquí, Vladimir, ¿puedes describir primero que nada la competencia entre Verde y Julio en esa ronda? ¿Cómo estaba esa rivalidad? Y segundo, la gente de barrio agregaron un nuevo jacket que lo veo ahí. He basically, the question. Oh, you want me to say it in English?
I asked Vladdy about what was that rivalry like with Julio Rodriguez, and then they have their jacket in Toronto, and if this is a new design that I see here in front of us. Bueno, yo creo que para mí competir con Julio, ¿sabes? Tenía un poquito de presión, ¿sabes? Después de la 40 y digo, bueno, competir con este hombre. Pero yo creo que, ¿sabes? Tenemos tremenda amistad, ¿sabes? Nos llevamos bien como hermanos y compartir para mí con él en el terreno fue mucho más que la competencia. Y sobre el jaque, sí, me inventaron un jaque ahí con todos los nombres de los que están participando, y lo ven ahí. Y aquí dice la gente del barrio, tú sabes. Nosotros somos la gente del barrio. Y lo traje yo y me lo llevo yo de nuevo para casa. Basically, with Julio, it's like a brotherhood. I mean, me competing, like our competition was it was great. I mean, you could tell, like I said before, he really wanted to win. But I came out on top, and then the jacket. Now we just decided to do something different for the derby. As you guys can tell, we got everybody on the back of the jacket, all that, and to make it like everybody was part of it. Something just to do something, add something fun to it. Así. Hablamos con ese lautito. Hey, Vlad, what do you feel like you learned from this experience in 2019, especially when it came to pacing yourself? Yo estaba ahí negociando con el calmar y yo no podía. O sea, es una cosa que uno no puede calmarse. Nothing at all. I mean, everybody was telling me to calm down, to slow down, but you just can't. You just gotta continue to hit numbers. Front center. Lenny, how exhausted were you at the end? You and Randy and Julio all seem to be getting back to you for air there. Did you kind of leave it all on the field today? Que están cansados un poquito ya ese último round. Se vio que tú, Randy y hasta Julio se veían ya buscando aire y dejaron todo el terreno. Es difícil. La gente piensa que es fácil, no es fácil. Son 3 minutos haciendo swing, demasiado sabio, obviamente. Y no haciendo swing suave, tiene que hacer swing duro que puede dar los tones. Yo creo que lo dimos todo y los 3 lo dejamos, no los 3, todos lo dejamos en el terreno. So I mean, we gave all of that. I mean, it's not easy. Some people think that it is easy, but I mean, swinging hard for 3 minutes, I mean it's gonna take a lot from you. I mean, I'm not just Julio and Randy. I want to say everyone that participated there, we gave all they got, and just to put up a show for everyone. Bring it on the right. Larry, what advice did your dad give you going into this? Un consejo que te dio tu papá cuando Dale un honrón. No hay consejo, dale un honrón. No, zero advice. Hit homers. That's a follow. Have you talked to him since? Right, sorry. Have you talked to him since? Hablado con él, no por un tiempo. Ahora de que sale. I haven't had a chance. Yeah, I will. Leonid, felicitaciones. Quizás puede sonar un poco apresurado, sin embargo la pregunta la traigo a colación ya que Juan Soto, tu compatriota, él fue invitado a participar en el Home Run Derby a defender su título. Sin embargo, él dijo que él ya estaba de 2-1 y que ya estaba cansado, quería disfrutar, cansado entre comillas obviamente, y quería disfrutar del juego de las estrellas de una manera distinta, sin la presión del Home Run Derby. Para el año que viene, si te invitaran a este evento, ¿considerarías venir a defender el título o harías lo que hizo Juan? Simplemente decir, me voy con la victoria y vengo a disfrutar, en el caso de que participes en el juego de estrellas, a disfrutar el juego. Just to make it short, basically, just if Vladdy will do it again next year, win the title. No lo creo, no sé. Hoy si me hiciste esa pregunta hoy te voy a decir que no. Tiene que hacer el año que viene, a ver qué piensas. If you're asking me right now, no.
The way I feel it's not too good right now. Maybe if you ask me next year, I'll give you a better answer. More. Time for a few more in the front on the left. John Sand de Tu Sabor Deportivo. Vladimir, es la segunda vez que los dominicanos ganan back-to-back en la competencia de honrones. Sucedió la primera vez cuando ganó David Ortiz en el 2010 y Robinson Cano en el 2011. El año pasado la ganó Juan Soto y ahora tú, Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué sientes cuando eres parte de esa hazaña? Basically, the second time the Dominican players go back to back in the Derby, winning Derby. So, what do you think about that? What do you feel? Me siento muy contento, obviamente, de ganar, ¿sabes? No sabía eso, ahora me estoy dando cuenta, pero me siento muy contento de ganar y yo creo que el trabajo que uno pone está pagando de un día. I didn't know about that, but I feel very, very happy about that. I'm very proud, and like I always say, I really believe that when you work very hard, it pays off. John in the back. Yeah, Vladimir, what do you remember as a kid from the 2007 Derby in San Francisco? And did you watch a lot of that video growing up? And what does it mean to you to have it in the family, father or son, winning the Derby like this? ¿Te acuerdas del Derby de 2007 con mi papá? Ver mucho ese video y además qué significa para ti que tu hijo para los que son ganadores del Derby. Bueno, no me acuerdo bastante sobre eso, ¿sabes? Pero sí me siento contento de que sea padre y hijo ganar una competencia de honrón y yo sé que él también se siente contento de eso. To be honest with you, I don't remember much about 2007. I guess I was too young. But I feel great. I feel very happy, very proud that my father and I, we both won the Derby. Ron on the left. You've now matched your dad with the Home Run Derby. In a way, you've done it better with an All-Star MVP. What's next? World Series titles, Hall of Fame to mention? Ya está alcanzando tu papá casi para todos los premios. ¿Qué es lo próximo? Hacer título ser mundial. Lo próximo para seguir mandando más cosas. Todavía estoy muy joven, no estoy pensando en eso, seguir trabajando y seguir poniendo buenos números y al final yo creo que cuando yo me siente yo diga, bueno, hice esto con mi papá, hice lo otro y tengo lo mismo o no tengo lo mismo. I think I'm a little bit too young to think about that right now. We'll see what happens with the years to come. And when I get there, then I'll think about it. I realize, I'll see if I match my dad or it was better than my dad or not. But I can think about that right now. On the left. Vladi, felicidades por otro logro más en tu carrera. Quiero preguntarte, que cubrimos pero Venezuela, en tu equipo cuentas con una figura muy importante para los venezolanos como lo es Víctor Martínez. La influencia de contar con un coach como Víctor y si te ha dado en algún momento algún consejo que puedas compartir con nosotros aquí. On the Blue Jays now, you have Victor Martinez as a advisor or hitting coach. Any advice, specific advice that Victor been giving you? Bueno, él me da muchos consejos, pero no lo puedo decir porque ustedes saben lo que me dijo. Pero sí es una tremenda persona, ¿sabes? Lo conozco desde pequeño, obviamente, y desde que llegó al Pitrene, ¿sabes? Yo dije, bueno, este hombre batió mucho en la vida, déjame agarrarlo y me ha dado bastante consejos y hasta ahora lo estamos poniendo en eso. Yeah, he's been giving me a lot of advice. I cannot tell you which advice because that's a secret between me and him. But yeah, since he got to spring training, we connected very well. I mean, say, well, Victor has a lot of hits, so I better listen to him. So, but he's been great. He's been great with me. Jason Starker. Vlad, if you could compete in a derby against your dad in his prime, who would win that derby? Es una pregunta difícil, porque si es a minuto yo le gano, si es a media hora me gana. Well, it's kind of difficult right now. If it's for time, with the minutes, I'll win. If it's by outs, he'll win. Last question back there, Shai. Vladdy, how would you compare the way you swung in 2019 to the way you swung
this time? ¿Cómo se compara de la manera que tu swing en 19 con tu swing ahora mismo en el 23? Bueno, en el 19 yo estaba más joven y estaba sintiendo más duro y me cansaba menos. Pero en este estoy un poquito más viejito y me cansé más. Eso es lo que... In 19, I was younger, so I mean, I swung harder. I didn't get tired that often. But now I'm older now, so you know, I couldn't swing as hard as I want, and I got tired real quick too. That's great. Congratulations. Go ahead. Thanks, everyone.